Sanju Samson. Arshdeep Singh was bowled splendidly all tournament. Mohammad Siraj, Kuldeep Yadav, Surya Kumar Yadav, and bringing up the back end there is their captain, their leader, Rohit Sharma. আরে আইফোন মতন পড়েছে, লাস্টে পিছনে ইয়ে আপেল খাওয়া মতন ছিল। Throughout the tournament, India unbeaten. আরে দেখো ফোনটা কি দাম করে পড়েছে, এই পড়েছে হাইটে দৌড়াচ্ছে, ট্রেনটা বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে বাসে যাচ্ছে ট্রেন, তা ধরে জেনে ফোনটা কি জোর পড়ে গেছে, ফোনের স্ক্রিন ভেঙে গেছে মনে হচ্ছে। Finally groomed and well-led team. The only team to go undefeated in winning a T20 World Cup. এক মাস ওই আমেরিকাতে কাটানো। Round of applause one more time for Rohit Sharma and his men. And now Rohit would make his way. Rohit, congratulations. If I may just press you back just a little bit so they get a good shot of you and none of me. How do you sum up this moment, given all the planning, given all, I suppose, the times that you didn't quite cross the line as you would have wanted to? Sum up this for the nation and for the global society. Very hard to sum up what we've been through for the last 3 or 4 years. To be honest, we worked really hard as individuals and as a team. A lot has gone behind the scenes for us to be here today and winning this game. It's not what we did today, it's what we've been doing for the last 3-4 years. গরিব মানুষ ছেলে For us জানি খুব কষ্ট করে we've পড়াশোনা played করেছে, a lot of high pressure বড়দের games মতন in the past as পড়াশোনা well, করেনি। and we've been on the wrong side of it as well. আরে গরিবের ছেলেদের হলেই তারা So guys কষ্টটা do বোঝে, understand, when the pressure is জানে on, সে কষ্টটা পড়াশোনা what needs করতে আর to হবে। কইলি and today was Very a bold perfect with him. example of when the back is against the wall, কিন্তু what is এই required. We stuck together, কিন্তু এই রোহিত all of us, even খেলাকে এমনি হতে নিন। হার্দিক গরিব মানুষ ছেলে, but I thought, হার্দিক overall as a হার্দিক team, পান্ডে on the field, we wanted this really bad. We কিন্তু wanted, এখন সেরা এখন বিশ্বের বড় to win this. সেরা বিশ্বের প্লেয়ার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন বেশি অনেক খেলাগুলি অনেক টাকা না, প্রচুর A টাকা। lot of efforts, a lot of দেখো ওই খেলার একটা স্টেডিয়াম আছে, সেই স্টেডিয়াম যেতে গিয়ে রোহিতকে দেখা যে সব বলে ভালো খেলছে, সেখানে আম্পায়ার দাঁড়িয়ে কয়েকটা বল করে দেখা যাচ্ছে ভালোই সত্যি ভালো খেলছে, কিন্তু যে রয়েছে টাকা নেই বলে ভর্তি করতে পারছে না, এই জন্য রোহিতকে পুরো ফ্রিতে ভর্তি করে নিয়েছে, and that has to start from the management. নাহলে রোহিত থাকতোই না। Go out there and do it. Throughout the ফ্রিতে ভর্তি করে tournament, I নিয়েছে। think we were fantastic. ওই আম্পায়ার যে বলে মারতে হচ্ছে, বিনা করছি না, আম্পায়ারের বলে মারতে হচ্ছে, এই জন্য ফ্রিতে ভর্তি করে নিয়েছিল, Final, what's your appreciation of what he did today? আর সে এখন এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। Not me, but nobody was in doubt about that form of Virat. We know the quality that he has. He's been on top of his game for the last 15 years. So, come the occasion, we know big players will stand up. And, Virat was obviously holding that one end, which was very, very crucial for us. And the others played around him. And for us to get to that total was a team effort as well. We wanted somebody to bat as long as possible. These are not the wickets where you can just come and bat freely and keep the scoreboard ticking. সুরেশ সময় জীবনে আসতো না। So we do খুব গরিব। and we wanted somebody to bat as long as possible. ওই তো রাস্তা দিয়ে আম্পায়ার কয়েকজন আম্পায়ার যাচ্ছিল, বলে যে ছেলেটা ভালো খেলে, তারপর আম্পায়ার নিচে কয়েকটা বল করেছে, দেখা যাচ্ছে সত্যিই ভালো খেলে, সেই জন্য ওকে নিয়ে নিয়েছে ফ্রিতে দেওয়া। Jump on to the bowling now, and you've got many, many heroes across the tournament. Aksa himself with the ball, Kuldeep, Arshdeep. But this guy, Jasprit Bumrah, how do we put into words what he keeps doing?
can understand you guys trying to put it out in the words, but I've been someone who's seen him for so many years playing alongside me. Even I don't know what exactly is with him, and what I know exactly what he brings to the table, but how he does that, it is just masterclass, to be honest. And he backs his skills, which is more than enough, and he's a very confident lad. Whatever he wants to do, he executes that to perfection, which is a very rare sight. I know. Mellow. Malik is telling you that he wants to celebrate here now. Yeah, no, I mean, just with Bumrah, to put it in one word, he's a class act. And Hardik bowling that Hardik was brilliant as well. Bowling that over, no matter how many runs is required to bowl that last over, nerves. And all of that, I'm very, very, very proud of the boys. A word to the fans who turned up here finally. ফোন নিয়ে গেলে ফোনে একবার বল ডিউজ করে রাখবে ফোন চুরমার হয়ে যাবে না আবার To Barbados, I just want to salute them, to come and support us the way they have. And also back home, millions of people are sitting there watching it. It's a late night in India. I'm pretty sure they will be up tonight to watch this. It is for them. They've been waiting for a long time, like we have. So yeah, I've been very, very proud of what we've achieved today. Rohit, congratulations. Thank you very much for all the entertainment we provided around this tournament. Once again, I allow you to go and to join your teammates to receive the trophy from Mr. Greg Barclay, the ICC chair, and Mr. Jay Shah, ICC director. Congratulations to India, led by Rohit Sharma, ICC Men's T20 Cricket World Cup champions 2024. विजेता वही जो हार न माने, विश्व विजेता वो जो दुनिया के सामने अड़ जाए। ये टीम इंडिया अड़ी है, ये टीम इंडिया लड़ी है। ये खिताब सबसे बड़ा है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नया कोहिनूर जड़ा है। ये जश्न की रात है, ये सेलिब्रेशन का वक्त है। 13 साल का এগুলো শ্যাম কম করে দেখ উড়াচ্ছে এগুলো দেখতে পাচ্ছি 12 महीनों में तीसरा आईसीसी फाइनल टीम इंडिया का। आखिरकार कोहली के उस लड़के ने आज बारबेडोस में भारत का तिरंगा लहराया। চল হয়ে গেছে हर से टीम इंडिया না না ধরো কাম না হয়ে গেছে কি দেখবো के लिए কাম না হয়ে গেছে